Good evening, everyone. Good evening. Let us start breathing and exchange of gases, lecture number 4. Sorry, ಸ್ವಲ್ಪ late ಆಯಿತು because I'm the only one who is taking care of all the things. I have no subordinate or ನನಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ಯಾರು nobody is helping right now. Right now I am the only one who is teaching, who is taking care of all the parts and who is making the content. It is taking a lot of time from me. So my commitment is daily I have to, at any cost, I have to put 3 subject videos, more subject videos ನಾನು ಹಾಕಬೇಕು. I have to finish it by properly by February end. In detail ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. So it is taking a lot of time. It is not that easy as you think. So ಸ್ವಲ್ಪ adjust ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. But at any cost, I'll complete the syllabus. When it comes to syllabus part, when it comes to syllabus part, right? The promise that I can do for you is, जब तक मेरा जाने लाइक ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ಕಿರ್ತೀನೋ till that time I'm okay, I'll take care of this. But something happens, if something happens, I don't know. Okay, if my health is good, everything is good, I'll put. Okay na? So do classification of periodic table or structure of atoms, sir, please. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಯೋ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ದೇರ್. Okay ma, let us continue this one. Human respiratory system. What is that? Human respiratory system. Human respiratory system. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇರ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ನವರ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ? ಟಂಗ್, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಟಂಗ್. ಸೀಮಾ, here you are having external nostrils. External nostrils ಅಲ್ಲಿ this is you are having what my atmosphere air ಇದೆ ಆಚೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏರನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಏರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಸಲ್ ಕೇವಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾಸಲ್ ಕೇವಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಏರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಮೈ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಏರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್.
ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್. ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್. ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ is nothing but common passage for food and what ma? Air. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. See, okay, you want classes with single line or white paper? Okay ma, okay, we will do it. Okay, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ವೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆಯಿತಾ? ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಇವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಗೊಂಡಿರೋ ಏರು ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಊಟ ತಿಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಊಟ ತಿಂದಾಗ ಆ ಊಟನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫ್ರಮ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಊಟ ತಿಂದರೆ, ವೆನ್ ಐ ಟುಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಊಟ, ಆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? Is this okay? Let's go here. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ 2 ಪೈಪ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 2 ಪೈಪ್ಗಳು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಈಸೋಫೆಗಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಈಸೋಫೆಗಸ್. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ one is what ma? Esophagus. Another one is what ma? Trachea. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಇದೇನಪ್ಪ? ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದೇನು? ಈಸೋಫೆಗಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಫುಡ್ಡು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಈಸೋಫೆಗಸ್. ವಾಟ್ ಮಾ? ಈಸೋಫೆಗಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಏರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಟ್ರೇಕಿಯಾ. That means here I will write food enters into the esophagus. If suppose ಏನಾದರೂ ನಾವು ತಿಂದಂತ ಊಟ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾಗ್ಲು ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾಯಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ the food will travel through the esophagus and air will travel through what ma? Trachea. Yeah, see, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? That means what I am trying to say is food enters into what ma? Food enters into what ma? Esophagus. ಆಯ್ತಾ? Air enters into windpipe, because if food enters into windpipe,
Okay, if food enters into what ma windpipe, it reaches lungs and causes and creates what ma problem. ಸೊ ಅದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನದಾಗಳು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅಂತ ಸೀನ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಂಗ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. When we are talking with respect to the trachea alva, this is trachea. This is your trachea. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲಾಟಿಸ್. ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಮಾ ಟ್ರೇಕಿಯಾ is called as what ma glottis. This is called as what ma glottis. ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು so called ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, that is called as what ma larynx. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ you are having what ma larynx is present above the trachea, which is called as voice box. ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಾರಿನೆಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಲಾರಿನೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಲಾರಿನೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಾರಿನೆಕ್ಸ್. This is called as what ma larynx. Larynx is nothing but what ma voice box. Larynx is nothing but what ma voice box. The opening of the so called what ma, the opening of the so called what ma trachea is called as what ma glottis. The opening is called as what ma glottis. Then you are having what ma, then you are having what ma the opening of the esophagus is called as gullet. This is the opening of what ma esophagus. This is your esophagus. Aita, this is your larynx. Larynx is nothing but voice box. This is your what ma trachea. Aita, this trachea contains what ma C-shaped. These are what ma C-shaped cartilaginous rings. C-shaped cartilaginous rings. Aita, this trachea contains what ma 16 to 20 C-shaped 16 to 20 C-shaped 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings. Why these rings are present anta andre to prevent what ma collapsing of what ma trachea, to prevent what ma collapse of what ma trachea. Aita, see, if suppose if I consider this as what ma one of these your windpipe, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಿಯಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ವೈ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹಿಂಗ್ ಅಮ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಿಯಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. Please write down here. Trachea is also called as trachea is also called what ma windpipe. Trachea is also called as what ma windpipe.
Next, air from pharynx enters into what ma? Trachea. Next is what ma? Air from pharynx, air from, write down, pharynx, air from pharynx enter into what ma? Air from pharynx enter into what ma? Trachea. And your trachea contains, your trachea contains, your trachea contains 16 to 20 C-shaped, 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings. What is that? Cartilaginous rings. Aita? And the opening of the trachea, opening of the trachea, opening of trachea is called as what ma? Is called as what ma? Glottis. It's called as what ma? Glottis. Understood? See here. You are having a trachea. This trachea is also called as windpipe. Next, air from pharynx enters into your what ma? Trachea. And this trachea contains C-shaped rings called as what ma? Cartilaginous rings. Called as what ma? Cartilaginous rings. Why it is present? Why it is present? To prevent the collapse of what ma? Trachea. To prevent the collapse of what ma? Trachea. Aita? Now when you go for what ma? Larynx, when you go for what ma? Larynx, when you go for what ma? Larynx, Aita? When you go for what ma? Larynx, okay, opening of the trachea is called as glottis. Adra melgade anta andre you are having what ma? The upper part of the trachea, the upper part of the trachea contains what ma? Larynx, and this larynx is attached to upper part of your what ma? Upper part of your what ma? Trachea. Please write down this one. Please write down this one. Upper part of trachea contains, upper part of trachea contains what ma? Larynx. This larynx is called as what ma? Voice box. Okay, this larynx is attached to, it is attached to what ma? Upper part of trachea. It is attached to what ma? Upper part of trachea. Okay na? Now this larynx which is called as voice box, okay, is made up of what ma? Cartilage. Cartilage is a special type of what ma? Connective tissue. See here, as a note point you can write cartilage is there na? Cartilage is nothing but what ma? Specialized connective tissue. It is a specialized connective tissue. Cartilage ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, that is called as what ma? Chondrocytes. Cells present inside the cartilage called as what ma? Chondrocyte ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. Now the larynx contains, see, this larynx contain what ma? Cartilage called what ma? Epiglottis. Larynx contains a cartilage. Larynx contain a cartilage. Larynx contain a cartilage called as what ma? Epiglottis. Okay, this is what ನಾವು ಏರನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ. ಸೀರಾ just revise it once more. ಟ್ರೇಕಿಯಾನ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ we are having 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings, and opening of the trachea is called as what ma? Glottis.
Then upper part of the trachea, the upper part of the trachea contains what ma larynx, which is called as what ma voice box. This larynx is attached to what ma upper part of your what ma trachea. Understood? Then this larynx is made up of what? Cartilage. This cartilage is nothing but what ma specialized connective tissue, specialized connective tissue, where inside that you get to see what ma chondrocytes. And you are having a larynx which contain what ma cartilage called what ma, you are having a larynx, you are having a larynx which contains what ma, which contains what ma cartilage. E larynx alli you are having one cartilage called as what ma epiglottis. Now let us talk about the, let us talk about the act of swallowing food. Act of what ma swallowing food ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನೋ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನುಂಗ್ತೀನಿ. ನುಂಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಡುತ್ತೆ. Understood? It move downwards and close what ma the glottis, the opening of the trachea. Next, so the food can enter into what ma gullet. Gullet is nothing but what ma opening of the esophagus. Understood? Understood? See here, before that, when we are talking with respect to this epiglottis alla, epiglottis is nothing but thin elastic, it is thin elastic cartilaginous flap. I'll write in the next page. Epiglottis, thin, what is that? Thin elastic cartilaginous flap. This flap is nothing but ಮುಚ್ಚಳ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, cap. ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ 11th ಓನ್ಲಿ ಮಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೋಷನ್ 1D ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? You are having what ma windpipe, aita, that is trachea contains C-shaped what ma cartilaginous flap, cartilaginous rings. Understood? Adru melgade you are having what ma larynx contains what ma, larynx contains what ma epiglottis, larynx contains what ma epiglottis. This is your trachea, ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when we are talking with respect to what ma, see I cannot see because ತುಂಬಾ eye strain ಆಗುತ್ತೆ, that's why I am also keeping what ma black. Understood? So if I put white, because of that light and this reflection I am not able to see the this tab properly. Aita, don't mind, I'll change to black itself. When we are talking with respect to act of swallowing food, ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನದ ಅಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಅವರ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ವಾಲೋ
ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಊಟನ ತಿಂತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಫುಡ್, ಆಯ್ತಾ. ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಾರಿನೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಾರಿನೆಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, it move downwards and close what ma glottis, close what ma glottis. Glottis is nothing but what ma opening of trachea, that is opening of what ma trachea. Glottis is nothing but what ma opening of what ma trachea, aita. So food enters, so food enters what ma gullet. This gullet is what ma opening of what ma, opening of what ma esophagus. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, when it comes downwards it will close this what ma opening, it will close this what ma opening, this will close this what ma opening, ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಾರಿನೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟ್ರಿಕಿಯಾ. ಈ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಮುಚ್ಚಿತು, ಸೊ ದಟ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ, ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಈಸೋಫಿಗಸ್, ಇದು ಈಸೋಫಿಗಸ್, ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ತಿಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಈಸೋಫಿಗಸ್ ವಯಾ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗಲೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಗಲೆಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಸೋಫಿಗಸ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಬಂತು, ಫುಡ್ ಬಂತು. This is esophagus. This is swallowing food. Got it ma? This is what the thing happens. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೇಕಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಅನ್ನ ಹೋದ್ರೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಅನ್ನ ಹೋದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ಸಿ ಅಂತ ಸೀನ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಅನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೀಮಾ, ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟು. ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಸೊಕೊಳ್ವಟ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಉಸಿರು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಉಸಿರು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿಮಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇದೆ,
ಆಯ್ತಾ. ಟ್ರೇಕಿಯಾದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್. 1 2 3 4 5ನೇ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, at 5th thoracic vertebrae, at 5th thoracic vertebrae, that trachea will divide into what ma, primary bronchiole. This is going to divide into what ma, primary bronchiole or primary bronchi anta karidi. ಆಯ್ತಾ. I'll say this is your what ma, left lung. This is your what ma, right lung. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್. ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಸಿಂಗುಲರ್. ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದು. ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, trachea is going to divide into what ma, primary bronchi. These are called as what ma, primary bronchi. See, this is your what ma, trachea. ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಡಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಡಯಾಮೀಟರ್. ಅದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈಗಿಂತ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ as a expected question in NEET. Trachea. See, I will show tomorrow the simulation. Okay, tomorrow I will show you the simulation. Trachea divides into primary bronchi at 5th thoracic vertebrae. At what ma, 5th thoracic vertebrae. Okay, it will split into what ma, primary bronchi at where, 5th thoracic vertebrae. Importantly, ಈ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ಶೋ ಯು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಆಯ್ತಾ. Now you are getting na, here. This is called as what ma, thoracic cavity. Lungs ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋದು, that is called as what ma, thoracic cavity. ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ thoracic vertebrae 1 2 3 4 5. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ. These are called as what ma, vertebrae. These are called as what ma, vertebrae. These are called as what ma, vertebrae.
there are around 26 small bones which are kept one above each other. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Total you are having what ma 26. Total you are having what ma 26 vertebrae. Understood ma? Understood ma? So when we are talking with respect to vertebrae, when we are talking with respect to vertebrae, so when we are talking with respect to vertebrae, you are having 26 small bones, 26 small bones which are kept one above each other, one above each other. These vertebrae form a vertebral column. Vertebral column in the sense backbone. So if I wanted to write the vertebral formula, this complete vertebral formula ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ C7 T12 L5 S1 CO1. C ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಯರ್ cervical vertebrae. T ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, it is thoracic vertebrae. ಈ region, this region is called as what ma thoracic vertebrae. Understood? Thoracic vertebrae. Then L anta ಕೇಳಿದ್ರೆ it is a lumbar. S anta ಕೇಳಿದ್ರೆ it is what ma sacrum. CO anta ಕೇಳಿದ್ರೆ it is what ma coccyx. ಟ್ರೇಕಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೇಕಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಕೈ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಎಂಟರ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಏರ್, ಮೂಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ contains 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings. It contains what ma 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings. And opening of the trachea, this opening of this trachea is called as what ma glottis. A wind pipe alli you are having what ma C-shaped cartilaginous rings, which is going to prevent what ma collapsing of what ma trachea. And esophagus anta maatadbekadre esophagus alli opening ide, that is called as what ma gullet. That is the opening of your what ma esophagus. Understood? Aita? Now the upper part of trachea contains what ma larynx. The upper part of trachea contains what ma larynx. This larynx is attached to what ma, this upper part of trachea contains what ma larynx. This larynx contains what ma, epiglottis. Howda? Larynx is a voice box. The larynx voice box is made up of what ma cartilage. Cartilage andre eno, specialized connective tissue. We will see what is this connective tissue and all in the structural organization in animals. E cartilage ಒಳಗಡೆ cells ಇದೆ, specialized cell called as what ma chondrocytes. Your larynx contain a cartilage called what ma epiglottis. This epiglottis your what ma thin elastic cartilaginous flap. Flap ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಳ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Now when we are taking food, when we swallow food, epiglottis move downwards. This epiglottis move downwards and close your what ma glottis. So food enters what ma gullet. The food enters what ma gullet. Gullet is the opening of your what ma esophagus. So
when we are taking food, epiglottis downwards move agi e so called what opening of the larynx, that is called as glottis inda muchutte, so that illige food hogadikagalla. Food will enter inside your what gullet, which is the opening of your what esophagus. Aita, next bunny in larynx idala, larynx is present over the trachea. Aita, next larynx, that means larynx is present over the trachea. A trachea dalli C shaped ring ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ರೀಜನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, this is your lung. What is this lung? ಯಾವ ಲಂಗ್ ಇದು? ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ? ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ? ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ. ಏನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಿಯಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಆಯ್ತಾ, or you can say primary bronchus. Understood? Bronchus anta use ಮಾಡಿದ್ರೆ it is singular. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ರೈಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ 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 ನೀವು ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೌದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್, ಬ್ರಾಂಕೈ ಪ್ಲೂರಲ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕೈ, ಇಂಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕೈ. Again it is split into initial bronchioles or bronchi, whatever. This is called as initial bronchioles. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕೈ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೈ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಪ್ಪ, ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೈ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೈ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೈ ಏನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೈ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೈ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. This green color is called as what ma? Mid-level bronchiole. This is called as what ma? Mid-level bronchioles. Understood? You are having a trachea. Trachea divides into primary. Primary divides into tertiary. Secondary divide into tertiary. Tertiary into initial. Initial tanka C-shaped cartilaginous rings ida. Adadmele it will convert into, it will divide into mid-level bronchioles. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಲಂಗ್. ರೈಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ, ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸಿ ಏನಿದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ, splits into secondary bronchi. Okay, now secondary bronchi splits into tertiary bronchi. Now this tertiary bronchi splits into initial bronchioles. ಆಯ್ತಾ? Now very important point, C-shaped cartilaginous rings present from trachea to trachea ಇಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Now this initial bronchi or initial bronchioles split into what ma? Mid-level bronchioles. Here initial bronchioles further splits into what ma? Mid-level bronchiole. See why I am doing this completely, because if ಇದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ you should not go for what ma? You should not go for any other book. ಇನ್ನ ಏನೋ ನನಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. Understood? Initial bronchioles further splits into what ma? Mid-level bronchioles. ಆಯ್ತಾ? Now mid-level bronchioles splits into what ma? Terminal bronchioles. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. Now what ma? Mid-level bronchioles splits into terminal what ma? Bronchioles. Got it ma? Now when we are talking with respect to this human respiratory system alva, human respiratory system, human respiratory system ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is divided into two things. It is divided into two zones. It is divided into two zones. ಒಂದು conducting zone, ಇನ್ನೊಂದು respiratory zone.
ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್. ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಏರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಗೋತೀನಪ್ಪ? ಏರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್? ಎರಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್. ಈ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಬಂತ? ಆಯ್ತು ಸರ್, ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ಸ್ ಬಂದು ನಂತರ ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ? ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ರಾಂಕೈಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈಗೆ ಹೋಗಿ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈಗೆ ಹೋಗಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನು? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Then it makes what ma the temperature of air which is equal to what ma body temperature. Then it will do the humidification of air, removes bacteria from air and stops bacteria to go into the lungs and take air from atmosphere to what ma respiratory zone. We will see what is this respiratory zone. Nidanavagi odona. Understood? See ra, what is the importance? ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರದು? remove dust particles from incoming air. That means it will help in what ma purification of what ma air ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ makes the temperature
of air equal to what ma body temperature. It makes the temperature of what ma air equal to what ma body temperature. Then it will help in what ma humidification of what ma humidification of what ma air. It will help in what ma humidification of air. Next, it removes bacteria from air. Removes bacteria from air and stops bacteria to go into what ma lungs. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಟೇಕ್ಸ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯಾ ಇರತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಡಕ್ಟ್, ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್. Alveolar sac anta andre it is a chela which is made up of 2 or more alveoli. Alveolar sac is nothing but the structure which is made up of 2 or more alveoli. ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ ಸಿ ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಮತ್ತೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ alveolar duct. It will break down into what ma alveolar duct. ಈ alveolar duct ಗೆ alveolar sac connect ಆಗಿದೆ. Understood ma? Here you will get to see what ma alveolar sac. This is your alveolar sac. ಆಯ್ತಾ? ಈ alveolar sac ಒಳಗಡೆ ಏನಿರತ್ತೆ, you will having what ma air. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಾ, this is called as what ma terminal bronchiole. Terminal bronchiole is what ma end of your what ma conducting zone. ಆಯ್ತಾ? Next you are having what ma respiratory bronchiole. This is your what ma respiratory bronchiole. In my class it is completed, Puta. In my class it is completed in offline. So okay, I'll put during like one ಸ್ವಲ್ಪ time ಕೊಡಿ, over the period I'll put. Okay, ಒಂದು 2 to 3 class or like I'll put complete class ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾ. It is what ma respiratory bronchioles. This is what ma respiratory bronchioles. This is also called as respiratory bronchioles split into what ma alveolar sac. Aita? This is the terminal bronchiole.
respiratory bronchiole, alveolar duct. Sorry, this is alveolar duct. Alveolar duct ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತ, it is attached to what ma alveolar sac. This is your alveolar sac. Alveolar sac ಅಲ್ಲಿ you are having 1 2 3 4 and 5. ಈ structures ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this structures is called as what ma alveoli. This structure is called as what ma alveoli. Ashok, super chart. I don't know about it. Sorry man, ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಟು ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್. ಆಯ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 1,000 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1,000 ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಡಕ್ಟ್. ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್. ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ, 1 4 3 2 ಅವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಡಕ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ what ma sac. See, when we are talking with respect to ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ವಾ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದೇನು, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಲೆವೆಲ್ you are having alveoli, then you are having what ma blood capillary. This is your what ma blood capillary. Blood capillary ಒಳಗಡೆ you are having what ma blood. alveoli ಒಳಗಡೆ you are having what ma gas. ಆಯ್ತಾ, ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬ್ಲಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಲಡ್ takes oxygen from what ma alveoli, and blood will from the blood capillary, that means inside the blood capillary blood is there na, it will give out what ma carbon dioxide. Understood. ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೀಟ್. ಆಯ್ತಾ,
It helps in what ma very important point. Exchange of what ma gases with what ma exchange of gases with what ma blood. Blood ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ at alveolar level, that is in the respiratory zone. Because respiratory zone contains what ma respiratory bronchiole, alveolar duct and alveolar sac. So let us revise. This is what today's class is. Let us revise what and all we have studied today. Just we will do the revision, quick revision ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ನೀವು 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಏರ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಅದು ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಬಂತು, ನೇಸಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೇರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಏನು, ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್, ಬಿಕಾಸ್ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನನೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ಏರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಫುಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಸೋಫೆಗಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಸೋಫೆಗಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಫುಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಲಾಟಿಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಲ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 16 to 20 ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಿದೆ, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ದಿಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್. ಯಾಕೆ, ಸಿ ದಿ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯಾರಿನೆಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. Trachea contains what ma 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings, and opening of this trachea is called as what ma glottis. Opening of this trachea is called as what ma glottis. And gullet another opening of the esophagus, glottis another opening of what ma trachea. Now come here, upper part of the trachea. See, this upper part of the trachea contains what ma larynx, which is called as voice box. Then matarte idinalva, because of the is or voice box. That means this larynx is attached to what ma upper part of the trachea. Then this larynx is made up of so-called what ma cartilage. Cartilaginous is what ma cartilage is nothing but specialized connective tissue. Adrolagade ಒಂದು cell ಇದೆ, that is called as what ma chondrocyte. And this larynx contains a cartilage called what ma epiglottis. ಈ epiglottis ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, thin elastic cartilaginous flap. ಈ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಚ್ಚಳ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮುಚ್ಚಳ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ when we swallow food, epiglottis, which is a part of your larynx, move downwards and close what ma glottis. Close ಮಾಡ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು. So food enters into what ma gullet, that is the opening of the esophagus, which is not allowing the food which is going to enter inside your what ma, so called your what ma trachea. Got it ma? Now see here, this is a trachea, this is your what ma glottis, sorry larynx ಮೇಲೆ epiglottis. ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ epiglottis ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ so called what ma glottis ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ, so that swallowing food can enter inside what ma gullet, then it will go inside what ma esophagus. Next ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ is going to divide at the thoracic vertebrae, fifth thoracic vertebrae ಅಲ್ಲಿ it is going to split into what ma primary bronchi into the respective lungs ಅಂತಂದ್ರೆ right lungs and left lungs ಗೆ primary bronchi structure is entering, not trachea. ಆಯ್ತಾ, this trachea is dividing into primary bronchi at what ma T5 is what ma thoracic vertebrae. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now trachea divides into primary bronchi at what ma fifth thoracic vertebrae. Very important point. Now come here, vertebrae anta andrenu, there are 26 so called what ma, there are 26 so called what ma small bones which are kept one above each other. This vertebrae is going to form what ma vertebral column, which is our backbone. Aita, vertebral formula, please learn this. Aita, please learn this. What is this vertebral formula? C7 T12 L5 S1 CO1. C7 T12 L5 S1 CO1. Understood? Now this primary bronchi ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಯಾವ್ದೊಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರಾಂಕೈ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲ್ಸ್ ತನಕ ಈ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ.
ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರತ್ತೆ? ಸೊ ಟ್ರೆಕಿಯಾ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನೌ ಕಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 zones. ಹೌದು ಸರ್, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಸರ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಝೋನ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಏರ್ enter inside the external nostrils, then nasal cavity or the nasal chamber, then into the pharynx, pharynx to the larynx, larynx to the trachea, trachea to the primary bronchi, primary bronchi to secondary bronchi, secondary to tertiary bronchi, then initial bronchi, mid level bronchi, then it is what ma terminal bronchi. ಈ ತರ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕೈ ತನಕ 11 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಏರ್ ಇಂದ ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಏರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೆನ್ here also there is happening what my humidification of air, then removes bacteria from air and stops bacteria to go into what my lungs. Removes bacteria from air and stops bacteria to go into what my lungs. Yav zone alli? Conducting zone alli. Aita? Now it is going to take air from the atmosphere to what ma? Respiratory zone. Now respiratory zone alli ಏನೇನಿದೆ? Respiratory bronchi, alveolar duct and what ma? Alveolar sac. Alveolar sac ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which is made up of 2 or more alveoli. Next here terminal bronchi ಇದೆ, end of conducting zone, ಅದು respiratory bronchi ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ respiratory bronchi alveolar duct ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ alveolar duct ಏನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು? alveolar sac ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ respiratory zones ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? respiratory bronchi, alveolar duct and what ma? alveolar sac. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ at alveolar, that means at a respiratory zone ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಟ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಈಗ ನಾವು NCERT ಓದೋದಾದ್ರೆ ಗುರು ನೀನ್ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ NCERT ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ we have a pair of external nostrils. ಹೌದು ಸರ್. ಓಪನಿಂಗ್ above the lips. ಹೌದು ಸರ್. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ nasal chamber. ಎಸ್ ಸರ್. ಓದಿದೀವಾ? through what ma? The nasal passage. Through what ma? The nasal passage. ಹೌದು ಸರ್. The nasal chamber opens into what ma? Pharynx, a portion in which a common passage for what ma? Food and air. ಹೌದು ಸರ್. Pharynx opens through what ma? Larynx. Pharynx is opening through what ma? Pharynx opens through what ma? Larynx region into what ma? Trachea. Trachea ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it has to go through what ma? Larynx. Now larynx is a cartilaginous box. ಹೌದು ಸರ್. Helps in what ma? Sound production. Hence it is called as what ma? Sound box. ಆಯ್ತಾ? During swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called what ma? Epiglottis, to prevent entry of food into what ma? Larynx. Now see, trachea is a straight tube. Trachea is what ma? Straight tube, extending up to what ma? Mid thoracic cavity, divides at the level of what ma? 5th thoracic vertebrae into right and left primary bronchi. Each bronchi undergoes repeated division to form what ma? Secondary and tertiary bronchi and bronchioles, ending up with very thin terminals called as what ma? Bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by what ma? Incomplete cartilaginous rings. That means C-shaped cartilaginous rings. The trachea, each terminal bronchi give rise to what ma? Number of very thin irregular walled vascularized bag-like structure called what ma? Alveoli. We will talk with respect to the alveoli also. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. We have 2 lungs which are covered by, this is not yet studied. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ bronchioles ತನಕ ಓದಿದೀವಿ. Understood ra? Up to what ma? Initial bronchioles are supported by what ma? Incomplete cartilaginous rings. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೆ ಓದಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ 11th, I prefer you to read the NCERT or else read the notes, attempt the questions and solve number of mock tests. Mock test in the sense ಯಾವ್ದಾದ್ರು any institute you join, go with their flow. Understood? This is what today's class is.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೂಎವರ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.